Let's have some kirtan or bhajan or something. Physical harmonia, yes. Bila. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gabhakta Vrinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura-bhakta Vrinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Where's the flute? Should hold it a little further than it's supposed to.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I told you, when you are singing, at the back, when they're singing, close. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam, Jai Radhe
Jaya Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jai Gauranga, Jai Gauranga, Jai Gauranga, Jai Gauranga. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki, Jai, Shri Radha Damodar ki, Jai, Srila Rupa Goswami ki, Jai, Gaur Premanande. Hari Om. Hare Krishna. Hare Krishna. We are in the grounds of the Radha Damodar temple. Мы во владении Радха Дамодара, храма Радхи Дамодара. And specifically, we are right in front of the Bhajan Kutir of Srila Rupa Goswami. И в частности мы находимся прямо перед Баджан Кутиром Шрила Рупа Госвами. On my left. Слева от меня. And on my right, the Samadhi of Srila Rupa Goswami. А справа от меня находится Самадхи Шрила Рупа Госвами. And just behind, you can actually see the sign a little, is the Bhajan Kutir of Srila Prabhupada. А за нами, даже можно увидеть указатель, находится Баджан Кутир Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada ki, Джай! Srila Rupa Goswami ki. Джай! So this is a very sacred place. Мы находимся в очень сокровенном месте. We know Srila Prabhupada spent a number of years here, more or less immediately before he went to the Western world. Мы знаем, что Шрила Прабхупада провел здесь несколько лет, незадолго до того, как он отправился проповедовать на Запад. And he would often look out the window of his quarters there. Часто он смотрел через окно своей комнаты. And look at the Samadhi of Srila Rupa Goswami. Смотрел на Самадхи Шрилы Рупа Госвами. And pray to him for mercy to take his message all over the world. И молил его о милости, чтобы он был в состоянии распространить послание Рупа Госвами по всему миру. And Prabhupada said that sometimes Rupa Goswami would appear to him. И иногда, как рассказывал сам Шрила Прабхупада, Рупа Госвами приходил к нему And would give his blessing. и давал ему свои благословения. And as a result of all that, all of us have received Krishna consciousness. В результате этих благословений все мы обрели сознание Кришны. Those blessings have spread over the entire planet. Эти благословения затронули не только Шрилу Прабхупаду, но и всю планету. So Srila Rupa Goswami, he was based here for a number of years. Шрила Рупа Госвами проживал здесь в течение нескольких лет. Actually, he traveled around Vraja Mandala to some degree. До какой-то степени можно сказать, что он путешествовал, переезжал с места на место по Враджа Мандале. On the 17th, we will go to his Bhajan Kutir in Tir Kadamba. 17 числа мы посетим его Баджан Кутир в Терекадамбе. We probably won't be going there, but there's another Bhajan Kutir some distance from there near the Yamuna at Мы, вероятно, туда не отправимся, но есть еще один
Баджан Кутир на Ямуне, который находится nearby, the Yamuna at Nanda Ghat. на Нандагате. But this was sort of like his headquarters. Но место, в котором мы находимся сейчас, считается его штаб-квартирой. He did a lot of his writing here. Именно здесь он написал большую часть своих произведений. And here he was assisted personally by Srila Jiva Goswami. Здесь ему лично служил Шрила Джива Госвами. Of course, many important pastimes happened here. Множество важных игр развернулось здесь. Let us just mention one. Позвольте нам упомянуть лишь одну. One time, one very puffed up scholar approached Srila Sanatana Goswami. Однажды очень возгордившийся ученый пришел к Санатане Госвами. Not here, but up where we were earlier by Madan Mohan. Они встретились не здесь, но в храме, возле храма Мадана Мохана, где мы были ранее. And he challenged him to a philosophical debate. Этот возгордившийся ученый бросил ему вызов и вызвал его на философский диспут. And he was, like we said, very puffed up. Как мы уже сказали, он был очень возгордившимся. And, oftentimes, sometimes, the face is the index of the mind. Иногда, знаете, лицо является выражением состояния ума. And in some cases, you just look at the face of the person and you can tell what their consciousness is. И иногда по выражению лица человека можно сказать, в каком состоянии сознания он находится. So this man came to Sanatana Goswami. Итак, этот человек пришел к Санатане Госвами. I want to challenge you. Я хочу бросить тебе вызов. I am big scholar. Я большой ученый. I want to debate with you and defeat you. Я хочу вступить с тобой в диспут и разбить твои утверждения. TK. Договорились? And Sanatana Goswami took one look at him. Санатана Госвами посмотрел на него один раз. And he could see this man is just a hopeless nonsense. И ему сразу стало понятно, что этот человек просто безнадежный глупец. Безнадежный глупец. 108%. So he said, well, look, just looking at you, I can tell it's not worth debating with you. И он сказал ему: послушай, но глядя на тебя, сразу становится понятно, что нет смысла вступать с тобой в спор. And the man thought, yes, he can, just by looking at me, he can tell what a brilliant scholar I am. А человек подумал: да, он правильно считает, что глядя на меня, сразу становится понятно, насколько гениальным ученым я являюсь. And he told Sanatana Goswami, I want you to sign it is called a Vijay Patra, a notice of victory. И он сказал Санатане Госвами: я хочу, чтобы ты подписал Виджай Патру, согласие о моей победе, saying that I've defeated you. в которой утверждается, что я победил тебя в философском диспуте. Sanatana Goswami said, no problem, just hand me the piece of paper. Санатана Госвами сказал: нет проблем, передай мне эту бумагу. And give me the pen. И дай мне ручку. I'm ready to sign. Я готов подписать с радостью. So he signed. Он подписал and told him, now you go. И сказал ему: ступай. So then that scholar came down here. Затем этот ученый приходит сюда. And here was Rupa Goswami. А здесь находился Рупа Госвами. So again, in a very proud way, with his nose up in the air, he showed that document.
И снова со своим заносчивым видом, с носом поднятым кверху, он показал эту бумагу Рупы Госвами. See, I defeated your older brother. Видишь, я победил в философском диспуте твоего старшего брата. Now I will defeat you. А теперь я собираюсь победить тебя. And Rupa Goswami said, let me save you the trouble. А Рупа Госвами сказал ему: позволь избавить тебя от напряга. Let me just sign just right now. Позволь мне просто сразу подписать. So he just took the document and signed it. Он взял документ в руки и сразу подписал его. Heavily defeated, signed Rupa Goswami. Полностью разбитый в философском диспуте Рупа Госвами. And the man went away thinking, wow, I'm doing so nicely. И человек покинул Рупу Госвами, пребывая в полной уверенности, что он молодец, он победил в философском диспуте двух Госвами. So as he's just walking away, he encountered Jiva Goswami. И, уходя по пути, он натыкается на Дживу Госвами. And he showed him, И показывает ему эту бумагу. look at this, I defeated your father, your two uncles. Смотри, я победил в философском диспуте твоих двух дядьев. Bahut Dhanyavad. Большое спасибо вам за это. I wonder who did that. Okay. Yes, and I'll defeat you. И я могу победить и тебя тоже. And Jiva Goswami thought that this man, he is too much. И Джива Госвами понял, что этот человек просто гонит. Actually, you can say it's not impossible to say this man is three much. Да, можно смело утверждать, что этот человек просто гонит. Anyway, it's just, there's a funny little thing about using that terminology. Yeah, so he thought, well, I have to uphold the honor of my uncles, who are my spiritual masters and such great devotees. Джива Госвами преисполнился решимости отстоять честь своих дядьев, которые являются его духовными учителями, а также величайшими преданными. And so he said, all right, let us debate. И он сказал: хорошо, да начнется же диспут. So great debate took place. И состоялся серьезный диспут между ними. Somewhere not far from here. Недалеко отсюда. But Rupa Goswami devastated him so severely in the debate. Джива Госвами полностью разбил все его утверждения во время философского диспута. That the man became just overwhelmed and bewildered. Что этот человек просто сошел с ума. And he passed stool and urine where he was sitting. Испорожнился и испустил мочу прямо в том месте, где он сидел. Испражнился. Yes, it was just too embarrassing. Ему было очень стыдно. So this happened here or around here. Это произошло здесь или неподалеку отсюда. Many things happened here. Множество интересных событий произошли здесь. Just one other thing briefly which happened here. Коротко можем еще рассказать об одной. Here, Srila Rupa Goswami personally hand-carved the deity, the original deity of Damodar, and gave it as a gift to Jiva Goswami. Рупа Госвами здесь лично занимался резьбой
по божеству, и это изготовленное божество отдал для поклонения Дживе Госвами, Radha Damodar. Радха Дамодара. These original deities are in Jaipur. Эти изначальные божества Радхи Дамодары находятся в Джайпуре. We may, you never know, it's possible, but let's see, we may go and visit them next year. Есть вероятность, что в следующем году мы поедем в Джайпур и получим даршан Радхи Дамодары. Cosmotry. But yeah, you know, although if you ask the pujaris here, they'll tell you this is the original Radha Damodar. Но если вы спросите местных пуджари, какие Радха Дамодары являются изначальными, то они скажут, конечно, эти. I don't know if you noticed a big Govardhan Shila on the altar in the front. Заметили ли вы большого размера Говардхана Шилу в передней части алтаря Krishna's footprint, с отпечатком стопы Кришны, calf's hoof print, с отпечатком стопы теленка, the impression of the flute. с отпечатком флейты? They have one also in Jaipur. Такая же и в Джайпуре. Anyway, don't tell them I said that. Не говорите и тем и другим, что я рассказывал об этом. But you saw there's a few other sets, there's 3 other sets of Radha Krishna deities on the altar. Вы, вероятно, заметили, что 3 комплекта Радхи и Кришны находятся на алтаре. You know, they were not here originally. Изначально не было 3. They had their own temples. У всех были свои храмы. But after some time, the devotees become unable to maintain the deities and the temples. Но через некоторое время преданные не смогли должным образом поддерживать поклонение божествам в их храмах. So they handed them over here. Поэтому они передали их сюда. Yes, so it's a very sacred place. Место поистине очень сокровенное. Prabhupada would say this is the center of the universe. Прабхупада говорил, что это центр Вселенной. And Prabhupada would say he is always present in his rooms in the Radha Damodar temple. Шрила Прабхупада также говорил, что он всегда лично присутствует в своих покоях в храме Шри Радхи Дамодара. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Rupa Goswami ki. Jai. Shri Radha Damodar ki. Jai. So in a minute, well, let me just first check. Who has ashes with them now? Позвольте проверить один момент. У кого есть прах кого-либо прямо с собой здесь и сейчас? Adin Dwa. 2 праха. Okay, that's fine. So what we will do right now, though, after these devotees, I think they were ISKCON devotees, have just passed around, we will go and have darshan of Srila Prabhupada's rooms. После того, как Go up onto there's a little raised area between 2 rooms. позвольте вам объяснить, что же там находится. Есть некое возвышение между 2 комнатами. On the right-hand side, this is Srila Prabhupada's room where he would write and his bedroom. С правой стороны находится комната, в которой Шрила Прабхупада спал и писал. As far as I know, his original sannyas danda is there. Насколько мне известно, его изначальная данда находится там. The original bed he used is there. Та самая кровать, на которой он спал, находится там. If you look up at the ceiling, Если вы посмотрите на потолок, the original Prabhupada's original fan is there.
то тот же самый вентилятор, который использовал Шрила Прабхупада, тоже находится там. If you look at the beams going across the ceiling, these things you see there. Если вы также можете увидеть те же самые балки на потолке, которые были в то время, когда Шрила Прабхупада жил там. You'll see in one of them is Srila Prabhupada's safe. И вы можете увидеть в одной из них сейф Шрилы Прабхупады. You'll be able to see that, you know, it's sort of separated from the rest of the beam slightly. Вы увидите, как этот сейф выделяется на фоне остальных балок, вмонтированных в одну из них. And he would keep his money there. Он хранил там свои деньги. Then on the left-hand side, the left-hand room, is his kitchen and prasadam room. А с левой стороны находится его кухня и место для принятия прасады. He would cook on the left-hand side, nearer to the door. Он готовил ближе к левой стороне комнаты, ближе к двери. And would eat at the right-hand side. А принимал прасад ближе к правой стороне комнаты. And there is or was a window, sort of very, I don't know what you say, ethnic type of window. He would look out through to see the samadhi of Rupa Goswami. И находится ли там оно сейчас, мы увидим, но оно, по крайней мере, точно находилось там раньше, небольшого размера окно, через которое он смотрел на самадхи Рупы Госвами. So we can go over now and have darshan there. Мы сейчас можем пойти туда и получить даршан комнат Шрилы Прабхупады. The doors are small. Двери маленького размера, маленький проем. Anyway, go in on your left side and come out on the other side. Попробуем следовать нашей системе. Слева заходим, справа выходим. And when everyone is finished, then we will go to the Yamuna. Когда все пройдут, все получат даршан, мы отправимся на Ямуну. And we will place the ashes of the departed souls in the care of Shri Yamuna Devi. И мы передадим заботу о прахе покинувших этот мир душ Ямуне.